مستنيهم بعد المحاضرة هون بالزاوية هيك معاهم. منيح؟ بس يلا. هلا حكينا عن هذه I'll get to that ان شاء الله. حكينا عن ال DNA synthesis انه synthesis has to go 5' to 3' all the time. حكينا انه I think I did. Okay, أنا I lose track أنا وين وصلت. فواحدة من الستراندز بكون عندي حكينا على البابل وقلنا خلينا ناخذ one fork. It starts at a certain point and it continues. فأنا عندي leading strand. On the other side أنا عندي لما تفوتوا خليكم ساكتين. On the other side أنا عندي مشكلة لأنه synthesis لازم يكون 5' to 3'. لكن ما في enough space that DNA polymerase to start synthesis, so it has to do so discontinuously, waiting for the leading strand to open up the fork further so that it can synthesize another Okazaki fragment, and so on. And then eventually these strands or these fragments get connected to each other, forming the lagging strand. Again, it's called lagging لأنه it takes time for this strand to be completed. هلا هذه 1/2 of the bubble. ماشي؟ What I want you to do إنه to think of what the other half of the bubble looks like. ماشي؟ got it؟ هذا homework. ما تورجوني إياه do it at home. بس بدي إياكم تعرفوا إنه البابل كيف شكلها راح يكون on both sides. هلا نيجي نتكلم على المولكيولر components of DNA replication. إيش هم البروتينز المهمين لل DNA synthesis؟ أول شيء حكينا عنه هو ال DNA polymerase. بس هلا بنحكي more details about the DNA polymerase. هذا DNA polymerase cannot start DNA synthesis de novo. شو يعني de novo؟ يعني from scratch. It has to have a starting point, and this starting point is what is known as a primer. Primer يعني إيش؟ يعني initiator. يعني if I tell you get something primed, يعني ready to start. So the primer is basically a short RNA strand. مش DNA. فالسبستريت تبعته هي ribonucleotide triphosphate. So a primer is synthesized by an enzyme known as a DNA primase. بيعمل لي this short RNA sequence, and then the DNA polymerase comes in and it starts with the DNA synthesis. علشان هيك, for the leading strand, only one primer is needed. Like for each Okazaki fragment, each one of them requires a primer of its own. Requires. What happens in basic DNA polymerase for each Okazaki fragment, so you need a primer right here. DNA polymerase comes in and synthesizes the second Okazaki fragment. It hits the primer is removed, and the DNA polymerase completes the Okazaki fragment, and then the DNA ligase comes in and it connects the DNA fragments together. Take a mechanism briefly. The DNA has to be single-stranded in order for the DNA polymerase to start synthesis. The enzyme required for separating the two strands from each other is known as a DNA helicase. So what the helicase does, it separates the two strands from each other, والDNA polymerase وأكيد ممكن إنه يعمل synthesis of the DNA. Requires. In bacteria, the DNA helicase is associated with the primase. فالدينين بيشتغلوا مع بعض عاملين complex اسمه primosome. البرايميز بحط الهيليكيز بيعمل separation the two strands, and the primase synthesizes the primer. اسمه الكومبلكس اسمه برايموزوم. زوم يعني object يعني body. فلما نيجي نحكي بالسيل بيولوجي lysosomes يعني هم the bodies that are required for lysing molecules, for breaking up molecules. Peroxisomes هم the bodies responsible for peroxidation reactions and so on.
كثير كويس. هلا المشكلة عندي ايش؟ انه when the helicase separates the two strands from each other انا عندي single stranded DNA. And it's abnormal for cells to have single stranded DNA. فعشان هيك they degrade single stranded DNA. They think in هذا viral DNA. It's abnormal to have single stranded DNA, so they degrade single stranded DNA. This DNA must be protected. هاي واحدة. الشغلة الثانية إنه when the two strands are separated from each other, there's nothing that can prevent them from getting back together. وقتها no, this must be blocked as well. فإحنا بحاجة لبروتين اسمه single stranded DNA binding protein, specifically اسمه replication protein A. لأنه في A و B و C و D. حنركز بس على replication protein A. هذا البروتين شو بيعمل؟ It does three things. أول إشي it protects the DNA from being degraded. هاي واحدة. اثنين it prevents the reformation of double-stranded DNA. ماشي فما برجع ال DNA بسكر. ثلاثة it prevents the formation of hairpin structures. شو هم الhairpin؟ من الاسم دبوس شعر بيحطوه البنات والشباب الايام هاي اللي هو ايش؟ Basically when you have a single stranded DNA وعندك sequence هون complementary مع السيكونس اللي هون, there's nothing that can prevent them from أو يعني they can basically form double stranded regions on the same strand. ماشي؟ لما يجي ال DNA polymerase ويقرأ ال DNA, it hits this double stranded DNA, it cannot move any further. So what happens إنه this structure must be prevented, and this is done by replication protein A. ايش بيعمل؟ بيخلي ال DNA single stranded, it prevents the formation of hairpin structures. كويس؟ كثير منيح. نيجي نحكي على ال DNA polymerase a little more details. عندنا بالإي كولاي 3 polymerases. DNA polymerase 1, DNA polymerase 2, and DNA polymerase 3. Actually في 5. و DNA polymerase 4 and 5. DNA polymerases 2 or 4 or 5 responsible for DNA repair. ماشي؟ DNA polymerase 3 is the major enzyme for DNA synthesis. But DNA polymerase 1, DNA polymerase 1 مسؤول عن ال DNA repair وكمان مسؤول عن شغلتين. DNA synthesis لأنه عنده polymerase activity وعنده كمان exonuclease activity. يعني بيقدر it has dual activities, two activities. بيعمل DNA polymerization واحد وبيعمل DNA degradation كمان. ليه؟ شو بدنا بالDNA أو مش DNA degradation, I'm sorry. It's a nuclease activity, it degrades nucleic acids. طب ليش it degrades nucleic acids? What does it do exactly? تذكروا لما جينا حكينا هون ابني انت راح عليك الحكي اللي انا حكيته قبل شوي لانك جيت متاخر. بس انا حكيت انه قبل ساعتين عصبت انا I lost control which I hate to do وطردت واحد لانه بيحكي كثير يمين وبعدين راح شمال. Okay? So please نحافظ على كرامتنا كلياتنا. So what DNA polymerase 1 does إنه بيجي DNA polymerase 3 أول بيعمل synthesis لهذول كذاك fragment. It hits the primer. It falls off. But not DNA polymerase 1. It uses the nuclease activity تبعته إنه بشيل the primer. So what it does إنه it removes the primer one nucleotide at a time وبحط بدالها deoxyribonucleotide. ماشي؟ So what it does إنه it fills in the gap. ماشي؟ It removes the primer using the nuclease activity. Remember something, الدايركشن تبعه nuclease activity النوكليس activity تبعته او الاكسونوكليس activity تبعته انه الدايركشن is 5 prime to 3 prime يعني بيبدا من 5 prime end وبعدين بيتحرك لل 3 prime. كويس؟ So that's DNA polymerase 1.
طب DNA polymerase 3 هذا هو المسؤول عن ال DNA synthesis كلها. This is a big enzyme. It's large. It's made of several subunits. أسميهم السبيونتس ألفا وبيتا وجاما وثيتا ودلتا etc. طيب هنركز على 2 subunits. السبيونت الأولى هي سبيونت ألفا. هذه المسؤولة على DNA synthesis, DNA polymerization, direction 5' to 3' polymerase activity. الثانية هي exonuclease activity برضه. يبقى عندنا كمان 2 enzymatic activities. طب ليه هذه مهمة؟ هذه مهمة عشان ال accuracy of DNA. كيف؟ DNA synthesis must be accurate. وإلا بتصير في عندنا mutations الخلية بتموت eventually يكون مع كل mutations الجينات راح تخرب ما راح يعني حتخرب كل المولكيولر process راح يكون disrupted and as a result cells will die they cannot survive. So DNA, since it is the hereditary material, since it is the genetic material, it has to be preserved as is. مش لازم يكون في أي mutations. And this is done by 2 mechanisms by the DNA polymerase. الأولى إنه الانزيماتيك activity نفسها accurate. يعني لما يجي على التمبليت ويشوف إنه في A, it puts a T. لما يشوف إنه في G, it puts a C. ليش؟ لأنه الأكتيف سايت تبعه كان fit a T لما يكون bound مع ال A. و it fits the C لما يشوف when it is bound with the G. Okay? هذه واحدة. مقدار الإيرور, the rate of error is 1 to 1000. يعني لكل 1000 نوكليوتايد بحط واحدة غلط. So this is really large if you consider إنه أنا عندي جينوم كبير. That's a lot of errors. So it must be preserved. There must be another mechanism. The other mechanism is known as proofreading mechanism. شو هي proofreading mechanism؟ لما أجي أحكي لك والله أنا كتبت هالشغلة would you please proofread it for me؟ يعني تقرأها وتطلع الأخطاء اللي فيها. هذا proofreading. So what the DNA polymerase 3 does إنه it has a proofreading mechanism using the exonuclease activity اللي عنده. شو بيسوي؟ لما يحط النوكليوتايد الغلط بيمشي خطوة بعدين بحس في شيء خبط بظهره، في شيء مش مظبوط. So what it does إنه it takes a step backward. يعني direction is 3' to 5'. عمال برجع لورا. هذه الexonuclease activity it goes backward 1 step, it removes the incorrect base and it places the right one. And it continues moving forward. ماشي؟ هذه هي proofreading mechanism. عشان هيك the rate of error that the DNA polymerase 3 does is 1 to 10 to the 8th. يعني غلطة لكل 100 million bases it adds, which is huge if you think about it. يعني it is so accurate because of that. حلو؟ إذا هدول هم ال DNA polymerases. في عندي مشكلة. المشكلة هلا إنه إحنا إذا ال DNA helicase is separating the 2 strands from each other. المشكلة بتصير إنه أنا راح يصير في عندي formation of knots. زي هيك. هذا overwound regions of DNA. لو أنا عندي الحبلين هذول بدي أفرقهم عن بعض بيجي ال DNA helicase it separates the 2 strands from each other راح يصير في عندي also formation of knots right here overwounded DNA. معناته إيش؟ معناته the DNA will be tangled up. The DNA synthesis cannot move forward. So they must be removed. Or actually they should not be formed. كيف؟ By another enzyme known as DNA topoisomerase. الاسم isomerase هو الانزيم اللي بيغير الستراكشر اوف ا مولكيول لستراكشر ثاني. يعني زي الجلوكوز لما يتحول لفركتوز that's an isomerase action. ماشي؟ So the topoisomerase changes the topology. Topo تضاريس the DNA. And there are several enzymes. DNA topoisomerase 1 does not require energy. What it does
is something really smart. It creates a swivel. شو يعني swivel؟ هذا. This is a swivel. لاحظوا إنه في عندي هذا كأنه جزء من التشين، لكن if you rotate هذا الجزء من التشين راح يأثر على الجزء الثاني؟ No, at all. فهذا هو السويفل. So what the DNA topoisomerase 1 does إنه it creates a single strand break بالphosphodiester bond in one of the strands, creating a swivel. بحيث إنه so what happens هاي topoisomerase what happens إنه when the helicase separate the strands from each other, this DNA rotates. It's only this region that rotates, not the whole chromosome. وقتها, this is manageable. Nothing happens here. Nothing happens على الجهة الثانية أو لقدام. ماشي؟ So that's what the topoisomerase 1 does. So, to summarize, الماشينري إيش هي؟ أنا عندي البرايميز associated مع الهيليكيز، هذه بالإي كولاي. Separating the two strands from each other and forming a primer. At the same time, you have the replication protein A. It does three things. It prevents the reformation of double-stranded DNA. It prevents the formation of the hairpin structures, and it protects the DNA from degradation. ثلاثة. بيجي البرايميز بحط البرايمر الDNA polymerase 3 بيبدأ يعمل الDNA synthesis. When it hits the primer of the Okazaki fragment in front of it, it falls off. بنط DNA polymerase 1, it uses the exonuclease activity to remove the primer, and it adds DNA instead of it, deoxyribonucleotides instead of it, until it hits the Okazaki fragment right in front of it. First, it stops, and then the DNA ligase connects the DNA, the Okazaki fragments to each other, forming the lagging strand. Right ahead of all of this action, and topoisomerase 1, what it does, it creates a single strand break, اسمها NICK, N-I-C-K, preventing the formation of overworn DNA right ahead of the whole complex. بس هذا الجزء اللي عمله بلف من ال DNA, the short part. إذا هذه هي الماشينري. هيك البروسيس in summary. أي سؤال؟ طيب. The question is, where does DNA synthesis start at? بيبدأ من أي مكان على ال DNA? No. It starts at a certain point. اسمها origin of replication. The same concept exists in plasmids. لما جيت حكيت لكم إنه plasmids should be able to replicate، عشان هيك احنا بنستخدمهم كvectors. They have also their own origin of replication. Just one point. بالإي كولاي بالجينوم تبعها برضه في one point, one origin of replication that is sufficient to start DNA synthesis. But what is special about this origin of replication? It has consensus sequences. شو يعني consensus sequences؟ لأنه راح تيجي معاكم كثير. consensus متفق عليه. يعني لو عندنا برلمان وقالوا يا جماعة موافقين على هذا القانون الاقتراح، الكل رافعينه وقالوا موافقين، معناته بنحكي إنه صار في consensus، صار في شيء إجماع، تم الإجماع عليه، موافقة من الكل. فلما بنحكي على DNA consensus sequences، احنا عمالنا بنحكي على sequences موجودة في أكثر من bacterial species، موجودة هون بالسالمونيلا، موجودة بالإيكولاي، موجودة بالشيجيلا، وموجودة بالسودوموناس and so on. ليش؟ وممكن نفس السيكونس تكون موجودة عندنا بالجينوم تبعنا. يعني طلعوا على الهيستونز، الهيستون السيكونس تبع الهيستونز اللي عندنا إذا قارنتوها مع الكاو هيستونز في بس 2 amino acids that are different. That tells you ايش؟ tells you something. It tells you إنه الهيستونز are important. مش لازم يتغيروا evolutionary speaking. وهذه الكونسنسس سيكونسز مش لازم انها تتغير، لازم انه الاورجانيزمز تحافظ عليها لانها مهمه كثير. Okay? So it gives you an idea. So, the origin of replication contains
consensus sequences. And there are two types of consensus sequences. الأولى اسمها 13 مرة والثانية اسمها 9 مرة. شو يعني 13 مرة؟ يعني إنه 13 base pairs. و9 مرة يعني 9 base pairs. ال 13 مرة is 80 rich. And these sequences are tandemly organized أو arrayed. شو يعني؟ يعني إنه عندكم 13 مرة هون followed by another 13 مرة, same sequence, followed by another 13 مرة, and so on. حلو؟ يبقى لما أحكي tandem يعني واحدة ورا الثانية. والناين مرة they are dispersed. They exist in the origin of replication, like they are separated by different sequences. فلو جيت انت غيرت بالنايمر DNA replication cannot start. لو غيرت السيكونسز in between عادي مش مشكلة. المهم النايمر يضلوا محافظين على نفس السيكونس. طيب فهذا الفرق بين dispersed و tandem. طيب لاحظوا انه 13 is what? It's 80 rich. ليش 80? ليش a lot of A's and T's? Tells you something about the strength of binding. منيح؟ إنه لازم يكون شوية loose، لازم يكون شوية weak. Okay؟ ليش؟ لأنه بيجي بروتين اسمه DNA in bacteria. It sits on the nimer وبلفه. البالون هذا الطويل. لو جيت على one end of it وجيت you squeezed on it، شو راح يصير على الاند الثانية؟ It inflates، صح؟ يصير big. نفس الشيء ال DNA، بيجي ال DNA what it does إنه it wraps the DNA around it, it squeezes on the DNA, so the 80 rich region اللي هي 13 pop, it opens up. It becomes single stranded. هي single strand. هذه لما يبين انه عندي single stranded DNA ولما يبين ان هذه السيكونس موجوده بالاوريجن اوف ريبليكيشن بنبسطوا بقيه الربع اللي هم الهيليكيز والسنجل ستراند دي ان بايندينج بروتين والبوليميريز وشوفوا في عندنا single strand DNA معناته لازم نبدا ريبليكيشن so they jump on that DNA and they start DNA synthesis بيبدا عندي الريبليكيشن. هذه هي السيجنال. حلو؟ أي سؤال؟ عيد؟ أمور تمام؟ أوكي فعندي 13 9 proteins another DNA replication. So DNA replication starts at the origin of replication in bacteria. إيش بصير بعدين؟ It proceeds bidirectionally in opposite directions. بيمشوا راح يتميلتوا على the point in the middle and the two chromosomes get separated from each other. طيب. Do we have in our chromosomes, for each chromosome, do we have one origin of replication? No, it doesn't make sense. لأنه it will take forever in a DNA replication. We have multiple origins of replication, all starting at the same time. Eventually, they meet halfway, and the two chromosomes are separated from each other. Is it that simple? No, it's not that simple. ليش؟ كيف الساحر اللي عنده two rings ومربوطين ببعض بعدين يعمل حركات وبعدين it separates the two rings from each other؟ نفس الشيء بيصير عندنا. المرة هذه الساحر هو DNA topoisomerase known as DNA topoisomerase 2. اوكي 1 بيشتغل على جهة 2 بيشتغل على جهة ثانية. شو بيعمل DNA topoisomerase 2؟ In human cells, it separates the two chromosomes from each other. لأنه يصير عندنا DNA replication, the chromosomes are tangled up. سواء كان بالhuman cells أو كان بالbacterial cells. The two rings are tangled up. They must be separated from each other. طيب كيف بيصير فيها DNA separation? How many nicks do we need? We need 2. لازم على هاي الستراند كت والستراند الثاني يصير في كت عشان الدي ان اي نقدر نشيله. Okay, can you imagine that? So what DNA topoisomerase 2 does, it creates a nick على one strand, it creates a nick on the other strand,
separating the DNA, separating the chromosomes from each other. زي الفيشرمان لما الصبح بده يبدا يصيد بالشبكه تبعته بتكون tangled up بده يفكها عن بعض. It would take hours to separate it. So what he does, I think, انه he uses scissors بيعمل cut بفريقهم عن بعض وبعدين بربطهم مرة ثانية. It's easier. So that's what the DNA topoisomerase 2. بالبكتيريا اسمه gyrase by the way, and ATP is needed. لما يصير في cell division مش عندنا احنا قبل cell division our DNA looks like more like a chromatin. chromatin عامل زي السباجيتي. The chromosomes داخل ببعض. They must be separated from each other and the chromosome must be condensed عشان بيصير شكله عامل زي الإكس. ماشي؟ هذه العملية separating the chromosomes from each other and condensing the DNA require DNA topoisomerase 2. فعلشان هيك if these DNA topoisomerases are inhibited شو حيصير بالcell division؟ Stop. Exactly. فإحنا نستخدم topoisomerase 2 actually topoisomerase inhibitors as drugs to target cells that are proliferating. Specifically نحكي على مين؟ على الكانسر. Exactly. فالكانسر therapy بيستخدموا topoisomerase inhibitors so that the chromosomes are stay tangled up or the DNA replication would stop and cells eventually die. كويس؟ أي سؤال؟ إذا هذه هي الكومبوننتس. نحكي على آخر واحد I think اللي هو مين؟ بروتين اسمه PCNA. هذا PCNA is a protein that guides DNA polymerase to the primers. فلما السيلز يكون تعمل cell division أو تعمل DNA replication وكل اوكساكي فراجمنت فيه برايمر معناته انه لازم يكون عندي high level of PCNA او proliferating cell nuclear antigen. فالليفل تبع PCNA بزيد بهاي السيلز. ماشي؟ لأن كل واحد منهم بده يمسك البوليمريز يحطه عند البرايمر. فعشان هيك it is used as a marker. لإيش؟ للproliferating cells. فلما نعمل مثلا نطلع على التومر بدنا نشوف هذا التومر is it aggressive ولا not aggressive. علاش بنطلع على الproliferating markers. إذا كان الليفل تبعهم عالي معناته the cells are actively dividing, synthesizing DNA or dividing. لما يكون الليفل تبعهم واطي معناته الريت of cell division is low. فبيعطيني indication how bad the tumor / cancer is. ماشي؟ فنطلع على هذه for example درس له histology هي tissue section عملوا staining للPCNA. لاحظوا انه البراون color اللي هو staining الcolor is almost not there. معناته ايش؟ the cells are not proliferating. لكن شوفوا هون مثلا طلع على هذه the brown color the staining is dense او intense او dark. شو يعني؟ معناته انه the cells are actively synthesizing DNA, they're actively dividing. معناته these cells يعني إذا بنحكي على tumor it's a bad cancer. اوكي؟ لاحظوا كمان انه staining وين موجود اكثر شيء؟ على الاطراف. اوكي؟ معناته هدول السيلز اللي بيعملوا cell division. كويس؟ أي سؤال؟ فهذا PCNA. It's another component of DNA replication in eukaryotic cells. نيجي نحكي على eukaryotic cells نحكي على DNA polymerases. هذول DNA polymerases just like bacteria we have multiple, actually we have more than 5. We have like 9, at least 9. They're given names, designations, DNA polymerase alpha, DNA polymerase beta, DNA polymerase gamma and so on. لاحظوا انه بالبكتيريا حكينا عن DNA polymerase 3 وحكينا انه it is made of several subunits والsubunits اسميهم alpha وبيتا وجاما etc.
هلا هدول الدي ان اي بوليميريسز هم اللي اسمائهم الفا وبيتا وجاما، هم they are also multi subunit proteins large proteins، بس يمكن السبيونتس اسمهم 1 2 3 بتعرفوش يعني، لكن البوليميريز نفسه اسمه الفا وبيتا وجاما اسمه. نحكي على 4 من هدول البوليميريزز. دي ان اي بوليميريز جاما اول واحد موجود في الميتوكوندريا، اسمه ميتوكوندريال بروتين، مسؤول عن السينثيسيس اوف the mitochondrial DNA. فالميتوكوندريا have their own DNA. And this DNA, by the way, is circular, زي البكتيريا. Really amazing. الشغل البيولوجي of mitochondria to me is amazing. فهذول مسؤول عن mitochondrial DNA synthesis. ايه منيح. طب التانيين نركز على 3 الفا، دلتا، ابسلون. الفا، دلتا، ابسلون. لاحظوا ايش الكاركترستكس تبعتهم، ركز على كم من شغله. They all have DNA polymerase activity, so they're all responsible for DNA synthesis. أي واحد. 2 البرايميز associated مع DNA polymerase alpha بس مش دلتا ولا ابسلون. إذا DNA polymerase alpha مسؤول عن ايش؟ عن adding the primer and initiating DNA synthesis. ماشي؟ لاحظوا هلا الشغله. It does not have alpha does not have the 3' to 5' exonuclease activity. معناته ما عنده ايش؟ الفيكسنج الريبير اللي ايش بنسميها؟ proofreading mechanism مش موجود عنده. طيب بس هدول الاثنين عندهم. So that tells you something also about the enzymes. طيب the processivity يعني ايش؟ السرعة. The DNA polymerase alpha low processivity سرعته بطيئة. طيب ودلتا and epsilon high, really fast. Again that tells you something about what these enzymes do. طب الفيداليتي يعني إخلاص يعني الأكيورسي. اوكي؟ فلما نحكي هاي فيداليتي معناته الانزيم بخلص، معناته لما يحط النوكليوتايد بحط النوكليوتايد الصح. الفيداليتي it's high for all of them. حلو؟ Again that tells you something about what they do. So what do they do? DNA polymerase alpha associated مع البرايميز بحط البرايمر وببدا يعمل شويه من الدي ان اي. It synthesizes DNA. Again, its processivity is low. يعني مو كثير سريع. ماشي؟ لكن it has high accuracy. الفيداليتي تبعته high. وما عنده exonuclease activity. ما برجع لورا، خلص بعمل synthesis وبكمل. لكن فالبروسيسيفيتي تبعته is low معناته انه بيمشي شويه بطيء بس على هالحبل اللي هو الدي ان اي so it falls off. ونط الدي ان اي بوليميريسز دلتا وابسلون. الدلتا مسؤول عن الاوكازاكي فراجمنتس والابسلون الليدنج ستراند. والبروسيسيفيتي تبعتهم very high سريعين يعني بيشبكوا على الدي ان اي وسريع بيعملوا سينثيسيس لكن عندهم بروف ريدنج ميكانيزم والفيداليتي تبعتهم هاي فبصلحوا اي ميستيك ممكن تكون بالدي ان اي. كثير مهمين هدول الاثنين. طيب بيخلصوا لحديث ما يخلطوا بالبرايمر اللي قدامهم بيجي انزيمز سبيشال انزيمز بغض النظر عن المسميات مش مهم. الانزيمز بتشيل البرايمر والدي ان اي بوليميريز دلتا بكمل الفيلز اند جاب يعني بيشتغل شغل اولموست شغل الدي ان اي بوليميريز 1 بالبكتيريا. ماشي خلصنا هيك الدي ان اي سينثيسيس هيك عرفنا اذا ايش الفانكشن تبع كل واحد منهم. اوكي؟ اي سؤال؟ اعيد؟ مو تمام؟ نمتوا؟ نعم. دي ان اي بوليميريز 1 و 2 و 3 موجودين في البكتيريا. باليوكاريوتيك سيلز عندنا الدي ان اي بوليميريز الفا وجاما ودلتا وابسلون اند سو اون. عندنا 9 منهم اسميهم الفا وبيتا. ماشي؟ فهذه مجرد اسماء لا تعني شيء يعني بس مجرد عشان نفرق بيناتهم. يس
الميكانيزم مرة ثانية. DNA polymerase alpha associated مع البرايميز. فاللي بيعمله انه بحط البرايمر بعدين بيعمل شوية من الدي ان اي على الليدنج وعلى اللاجنج ستراند. البروسيسيفيتي تبعته لو، فبيمشي بشكل بطيء، ما عندوش اكزونوكليس اكتيفيتي، ما عندوش بروف ريدنج ميكانيزم، ما برجع لورا. لكن الاكيورسي تبعته هاي مع هيك. بيجي بيشتغل بعدين بوقع. It falls off the DNA بنطوا DNA polymerase دلتا وابسلون. الدلتا بيشتغل على الاوكازاكي فراجمنتس والابسلون بيشتغل على الليدنج ستراند. البروسيسيفيتي تبعتهم سرعتهم كثير عاليه، بيمشوا بشكل سريع. بخبطوا بالبرايمر اللي قدامهم they fall off. تيجي انزيمز بتشيل البرايمرز وبعدين الدي ان بوليميريز دلتا بيعبي الفراغ لما احنا شلنا البرايمر. ماشي؟ هيك بيشتغلوا هاي الانزيمز. في عندنا مشكله، دائما عندنا مشاكل. عندنا مشكله بالكروماتين. شو مشكلته؟ ايش يعني كروماتين؟ كروماتين اذا بتتذكروا الديفينيشن هو الكومبينيشن اوف دي ان اي بلس بروتينز. فالدي ان اي بوليميريزز ما بيقدروا يتحركوا لما يكون في عندي هيستونز على اليوكاريوتيك دي ان اي. هاي المشكله مش موجوده بالبروكاريوتيك سيلز بالايكولاي. فلازم ان الهيستونز تنشال. At the same time لما يكون انا عندي synthesized DNA it has to be packaged again. برضه الهيستونز لازم يتركبوا على الدي ان اي مره ثانيه. This requires the actions of two proteins. أول واحد اسمه chromatin remodeling proteins. تذكروا هذا الاسم راح يجي معاكم later on مع الترانسكريبشن. فاللي بيصير انه الدي ان اي بوليميريز بيعمل دي ان اي سينثيسيس قدامه بكون الكروماتين ريموديلينج بروتينز بيشيلوا الهيستونز فالدي ان اي بوليميريز بيمشي. ورا الدي ان اي بوليميريز عندي نيولي سينثسايزد دي ان اي it has to be packaged. في عندي بروتين ثاني اسمه كروماتين اسمبلي فاكتورز بلفوا الدي ان اي حوالين الهيستونز. فانا عندي اذا تو بروتينز. حلو؟ هيك عملنا دي ان اي سينثيسيس وباكجينج all at the same time. عندي كمان مشكلة. هاي المشكلة موجودة باللاجنج ستراند. المشكلة مش موجودة بالليدنج ستراند. ليش؟ لأنه احنا بدينا من البرايمر هون والليدنج ستراند كملت وصلت للآخر. حلو كثير. اللاجنج ستراند شو صار فيها؟ اوكازايكين فراجمنتس 1 2 3. لما نيجي على الآخر شو حيصير عندي هون؟ ما في مجال انه البرايميز يحط برايمر ويجي البوليمريز يعبي. فهذه رح نطولها شورت ما رح تتعبى. لكن فاذا طلعنا على الدي ان اي ريبليكيشن وانا عندي هون 1 راوند اوف ريبليكيشن وهي عندي برايمر وهذا البرايمر شلنا، المشكله انه ما رح يتعبى. فلما يكون عندي another round of replication وهذه صارت تمبليت راح تصير الستراند شورت. طيب شورت وين؟ شورت على نهايات الكروموزومز. شو اسميهم؟ شو اسم نهايات الكروموزومز؟ تيلوميرز. التيلوميرز هذه مهمة كثير للستابيليتي اوف ذا دي ان اي اوف ذا كروموزوم. فلما التيلوميرز يروحوا الكروموزوم راح يصير unstable، راح يتكسر، راح يخرب، راح تزيد الميوتيشنز اللي فيه. بهاي الحالة السيلز would die لأن الدي ان اي خرب وتكسر. So telomeres must be maintained. تخيلوا ان احنا كلنا بدينا from one cell الزايجوت وهلا جسمنا فيه 10 to the 14th cells. شوفوا how many rounds of replication صار عندي a lot. فتخيلوا اذا انا عندي الكروموزوم كل مرة عماله بنقص حبة، معناته انه لما اوصل انا ل 10 to the 14th cells بطل عندي كروموزوم، بطل عندي تيلومير. هاي مصيبة. لكن هذه المشكلة انحلت بانزيم اسمه تيلوميريز. هذا الانزيم نطلع على الستركشر تبعه it's a ribonucleoprotein. شو يعني؟ كيف حكينا عن lipoproteins؟ كيف حكينا عن glycoproteins؟ معناته انه it is a protein that is made of a protein component زائد an RNA component. فاسمه ribonucleoprotein. كويس.
هذا الرايبونوكليوبروتين هو يعني RNA molecule. هذا ال RNA molecule is actually a template. A short template. What the telomerase does, it uses the RNA template to elongate the DNA. فاللي بيصير عندنا هون إنه نفس الإنزيم what it does إنه it synthesizes DNA out of RNA. معناته إنه it functions as a reverse transcriptase. شو هو reverse transcriptase? It uses an RNA template to synthesize DNA. هذا هو reverse transcriptase. So what the telomerase does, it sits at the end of the DNA and it uses the template to synthesize DNA. And it keeps synthesizing the same sequence over and over and over and over again. Since the template is the same, it's the same sequence that is repeated over and over and over again. فنفس السيكونس اللي هي GGG موجودة بالتيلوميرز. نفس السيكونس. So it's repetitive sequence موجودة بالتيلوميرز and it's repeated like thousands of times at the end of chromosomes. هيك احنا بنحافظ على نهايات الكروموسومز بحيث انه بكون عندي enough space for the telomerase for the primates to add a primer وبعدين يصير في عندي synthesis ل DNA to keep the length of the DNA long enough to stabilize the chromosome. Look at this. لحظة شوي بس الاثنين هذولك اللي بيحكوا اللي ورا آخر شيء ابني الله يرضى عليك اشكر. طلع هون. It's a bit slow, شوي slow بس معلش. There are two mistakes in this animation. Find out what these mistakes are. It will help you out. ما أتوقع إنه راح أسألكم عنها يعني ما راح أحكي لك what are the two mistakes. لكن if you find out that would be great. فعندي مشكلة هون قديا شلنا هذا البرايمر ما في مجال نحط كمان برايمر ونطول هذه السيكونس. طيب منيح. فايش نعمل التيلوميريز؟ البطل بدخل This on the DNA it uses the template RNA template اللي هو جزء منه عشان يطول هذه الستراند. نفس السيكونس repeat it over and over again. هلا في مجال انه ينحط برايمر ويتطول. طبعا التيلوميرز ما راح شغله ما راح يكون يعني to infinity. لا يعني it has to stop somewhere and it's balanced. So it's all balanced. بنشال هالبرايمر وبعدين خلص مش مشكلة. بنشال هالبرايمر الموجود عندنا هون وبعدين خلص. alright؟ هيك احنا حافظنا على طول الكروموسوم. So why do we age؟ لأنه وإحنا بالفيتال ستيج وإحنا babies growing and cells are dividing, the telomerase activity is high and its level is also high. كميته كبيرة بالcells. والactivity تبعته عالية. So when we grow up, the activity of telomerase gets less and less with time, والlevel تبعه كمان بقل. وبالتالي الcells تبعتنا لما يصير لها division eventually خلص ببطل التيلوميريز conserved بصير الكروموسومز تبعتنا اقصر واقصر واقصر وبالتالي chromosomes become unstable, DNA gets broken up and cells eventually die and this is why we age and this is why we die. And that's one reason. عشان هيك بسموا التيلوميريز اكسير الحياة لأنه بيحافظ على عمرنا. هاي واحد. اثنين الليفل اوف تيلوميريز عالي بالكانسر سيلز
عشان لانه امورتال، فالليفل تبع التلميريز والاكتيفيتي تبع التلميريز عاليه، عشان هيك بضلهم يعملوا ديفيجن اول ذا تايم اند ذي دو نوت داي. وعشان هيك متذكرين هاي الغنمه دولي اللي عملوا لها كلونينج؟ هذه في العاده انا ما بعرف الغنم قديش بعيش، خلينا نحكي 10 سنوات، هذه عاشت 5 سنوات وبعدين ماتت. هي واحد. اثنين، علامات الشيخوخه بينت عليها، يعني تجاعيد، الاورجن فيلير، صارت سلو، اوكي؟ فليش؟ لانه الدين اللي اخذوه استخدموه عشان يعملوا الكلونينج كان عمره 5 years old. فعشان هيك الدي ان اي اوريدي اولد مع انه هي مش اولد، فعشان هيك بدا الدي ان اي يصير له يعني التلوميرز يصيروا اقصر واقصر واقصر، فما عاشت لفتره طويله. That's one reason why. ماشي؟ So that's the end of it. Questions? Nothing? محلاتكم خلينا ناخذ فيها.